Hi everyone. Good evening. Thank you for having me here. I'm Devang Oza from India, Mumbai, for CBA I'm going to talk about the business environment in India and what are the trends going forward for business in India. 오늘 이런 자리를 갖게 되어서 대단히 영광이고요. 저는 CBA 인도 뭄바이에서 온 대방이라고 하고 인도에 관심을 가지고 계신 분들을 위해 인도 사업 환경과 디지털 시대에 대해 말씀드리고자 합니다. So why India? I mean, why we are inviting you to do business in India? There's several things. Okay, if you guys recollect, Mr. Moon and Mr. Modi just met a couple of months back, inaugurated the biggest Samsung factory in India. So there are a lot of synergies between Korea and India in terms of working together. So India has its Act East policy, Korea has its New Southern policy. India is looking at working with Korea and Japan, while Korea is looking at expanding and diversifying the business in countries like India. 인도 동방 정책과 한국의 신남방 정책을 협력을 통해 한국과 인도 서로 동반 성장을 목표에 두고 있습니다. 특히 삼성은 2개월 전 구르가온에서 가장 큰 휴대폰 생산 공장을 지어 인도에서 한국 휴대폰의 생산망을 넓히는 것을 시작으로 세계 3위권 내수 시장과 양질의 인력을 보유한 인도의 소프트 파워를 활용하면 우리 중소기업 그리고 스타트업의 경쟁력을 키울 수 있다고 생각합니다. 따라서 이러한 인도 시장은 스타트업들에게 꼭 큰 기회가 된다고 생각합니다. So all the established. Okay, if you see around the globe, there are very few countries where you have three important factors in an economy. Okay, one, the democracy, demography, demand. Democracy in India, it's fair for each and everyone. It's fair for everyone. So there's no special preference to anyone. So anyone can do business in a fair manner. Demography is very important for India for the simple reason that India has a population of 1.4 billion. 70% of the population is below the age of 35 and 50% of the population is below the age of 50. So you have 1 billion people below the age of 35 and that gives rise to the third thing, which is demand. So because it has so much young population, the demand is set for the next 20 to 30 years. 인도는 전 세계를 볼 때 경제적으로 중요한 요소인 민주주의, 인구, 그리고 많은 수요를 함께 동반한 국가입니다. 특히 민주주의 측면에서 자유로운 가치관에 기반한 시스템으로 모든 사람을 향한 자유롭고 공정한 게임을 보장합니다. 그리고 인구의 측면에서 인도의 전체 인구가 14억 명이고 그중 70%는 35세 이하, 50%는 25세 이하로 대부분의 인구가 젊은 나라입니다. 그리고 수요 측면에서 인구에 비례하게 거대한 수요가 있는 나라로 장기적인 측면에서 30년 후가 더 기대되는 나라라고 볼 수 있습니다. Because of these three factors and above that, the government is pushing towards the reforms. It is making a lot of changes in terms of for ease of doing business in India. Some of the initiatives are one of the initiatives is Make in India. So the Modi government, what is doing is most of the licenses have been abolished to manufacture in India. The FDI approval is not required anymore from the government, except for the defense sector. So everything is automatic route. And the third is introduction of GST. Now, a year back, different states in India had different tax rates. So it was very difficult to do business in India. Now it's one nation, one tax, which makes it much, much easier than before just to set up a factory or set up a manufacturing unit in India. 메이크 인 인디아 캠페인은 말 그대로 인도에서 제조한다의 의미로 25대 산업 분야의 장기적인 제조업 육성을 목표로 하며 제조업 투자에 대해 규제를 완화하여 외국 기업이 인도 진출에 대한 진입 장벽을 낮춰 해외 공장을 인도에 유치하기 위한 캠페인입니다. 특히 대부분의 제조업에 대한 면허 취득이 폐지되었으며 대부분의 외국인 직접 투자는 이제 국방 분야를 제외하고는 정부의 허가가 필요하지 않게 되었습니다.
또한 단일 부가세의 경우 그동안 인도의 각 지역에서 상이하게 간접세율이 부과되던 것이 전보다 낮게 분리 적용됨으로써 제품 가격 인하는 물론 기업들의 세액 부담 또한 줄어들 것으로 예측됩니다. The next is Digital India. Now it's again a major initiative by the government to digitalize everything possible in India because India is a very diverse market. So government has given a unique ID to each and every citizen of India, which is called Aadhaar, thereby having a digital footprint for each and every citizen of India. That just lays the platform for a major shift in Indian economy from normal to digitalized economy. 또한 디지털 인지와 캠페인을 통해 4차 산업혁명에 맞춰 스마트폰 및 무선망 강화 그리고 인도인들에게 아달이라는 디지털화된 주민등록증을 발급하여 인도인들의 디지털 역량을 강화하는 캠페인을 발표하였습니다. And Skill India, again, that's an initiative where government is looking at educating the entire population of India, especially rural India. So in few years, India will have the biggest pool of talented youth in the world. 스킬 인디아 캠페인을 통해 특히 인도 지방에 거주하는 사람을 포함하여 제조업 인력을 훈련시키는 캠페인을 발표하였습니다. 현재 모디 정부는 인도를 현대화된 사회로 변화시키기 위한 사명을 수행하는 데 열중하고 있으며 앞으로 규제는 점점 더 완화될 것으로 전망되며 이는 더 큰 시장 기회를 이야기해 볼 수 있습니다. 따라서 우리에게는 꼭 진출이 필요한 나라임을 보여주고 있습니다. Indian startup ecosystem. Now again, I assume that there are a lot of people who are startups here right now. India is at the same stage where Korea is probably in terms of startups, in terms of pushing for startups. There's a paradigm shift in India towards startups. So a few years back, everyone had their sights on a job which was from 9 to 5 and work for an MNC. Now it has changed and everyone is looking at working for themselves with new business ideas and having their own startups. If you look at India now is the third largest startup ecosystem in the world and it's the fastest growing. India has 3 to 4 startups on a daily basis, new startups daily. So that's how India is pushing for the startup ecosystem to grow. 이전에는 대부분의 인도 사람들이 다국적 기업에서 일하기를 원했지만 현재는 자신의 아이디어를 가지고 스타트업 비즈니스를 하길 원합니다. 인도는 전 세계에서 세 번째로 크고 빠르게 성장하는 스타트업 생태계를 보유하고 있으며 800개의 스타트업이 매년 생겨나고 있는데 이것은 세계에서 4개의 스타트업이 매일 생겨나는 것과 같다고 볼 수 있습니다. Again, the startup ecosystem is there and government is also giving boost to the startup ecosystem. Now, this is the major initiatives by government for the startups. Startup India is the government portal for startups where all the stakeholders of startup ecosystem come together and they can have all the information for the startups in India. That's their website. Again, government has also formed a 1.4 billion fund just to invest in startups. And government is also giving 3-year tax exemption to any startup who's registered in India. 모디 정부는 스타트업 생태계를 구축하는데 아낌없이 많은 지원을 하고 있습니다. 스타트업에 관련한 다양한 정보를 제공하는 포털 사이트인 스타트업 인디아를 운영함으로써 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있게 만들고 14억 불의 모태 펀드를 투자할 것을 계획하고 있으며 현재 실행 중에 있습니다. 또한 3년 동안 스타트업에 대해 세금을 면제함으로써 스타트업 생태계를 용이하게 만들고 있습니다. Yeah. Now we come to sector and location trends of startups in India. If you see, e-commerce is in a mature space in India, but fintech, edutech, agritech, healthcare, these are the sectors which are vertical. These are the verticals which are emerging right now. And there's a lot of scope for these verticals in India as startups. And if you look at the sectoral location trends, 27% of the startups are in Bangalore, 24% is in Delhi, 17% in Mumbai. But
At the same time, all the small cities are also coming up and having a lot of startups across the country. 전자상거래 분야는 빠르게 성장하고 있으며 또한 핀테크, 에듀테크, 농업, 기술, 헬스테크 또한 새롭게 부상하고 있는 분야입니다. 65% 이상의 인도 스타트업들은 여기 보시다시피 방갈로르, 뭄바이, NCR 등의 지역에 밀집되어 있는데 이외의 지역에서도 창업 붐이 일어나고 있습니다. These are some of the examples of the unicorn startups in India. That means, I mean, these companies have reached a 1 billion valuation in a very short span of time. So, you know, these are the famous companies in India which have found success very quickly. 여기에 보시는 유니콘 기업 스타트업들은 10억 불 이상의 기업 가치를 5년 만에 단기간에 가지고 5년 만에 기업 가치를 올린 인도에 있는 유니콘 스타트업들입니다. These are some other examples of successful startups in India. These will soon be reaching 1 billion mark, probably in a year's time. They're already around, you know, close to unicorn, close to being unicorns. 앞장에서 본 유니콘 기업 외에도 많은 분야에서 두각을 내고 있는 스타트업에 대해서 보실 수 있습니다. Okay. So now I'm talking about, you know, e-commerce and digital trends in India. Now these are some facts about e-commerce in India. It's one of the fastest growing e-commerce market. It's growing at 30% CAGR. The market size is 50 billion, will be 50 billion by end of this year. But the annual average spend of an Indian is very low, which is $200 per annum. If you compare it with China, China is $2,000 per annum. So there's a lot of scope in terms of increase in the spend of an average Indian. So therefore there is a lot of scope for any business to grow further. 인도는 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장으로 연평균 성장률 30% 이상 되고 있습니다. 특히 전자상거래 시장의 가치는 2018년 말까지 약 500억 달러로 예측해 볼 수 있으며 인터넷을 사용하는 사람들은 450만 명 이상 급 성장할 것을 예측합니다. 따라서 이는 인도 진출의 시작점으로 온라인 마켓이 큰 역할을 할 것이라고 보고 있습니다. So these are some of the trends which are shaping digital India. Now mobile apps first. It's a global trend right now, but it is relevant to India because there is very high internet penetration in India currently, exponential smartphone growth. Everyone is on the move. So 90% of the content is being watched on the mobile. So anyone who is entering India has to have the mobile application as the first priority than any other platform. 인도는 높은 인터넷 보급률과 기하급수적인 스마트폰 성장률을 보이고 있으며 2020년까지 스마트폰 사용자 수가 약 7억 명 이상으로 인도에 진출하기 위해서는 모바일 어플화가 첫 번째 되어야 할 것으로 고려됩니다. Yeah. Now this is specific to India, which is language diversity. India has more than 30 languages, and Indian language internet user is growing at 41% CAGR. Now, if you look at the number of English speakers in India, it's only 125 million. More than 600 million people are Hindi speakers, and you know the rest of them, approximately 500 million people, speak in other local languages. Someone who is entering India with a business plan has to have a plan for all the languages to grow exponentially. 인도어를 사용한 인터넷 유저의 연평균 성장률은 41%며 특히 영어를 사용하는 인도인들은 약 1억 3천만 명, 이 힌디어를 사용하는 인도인들은 약 6억 3천만 명, 그리고 그 밖에 인도어를 사용하는 인도인들은 약 5억 명으로 예측해 볼 수 있습니다. 따라서 넓은 범위의 인도 진출을 위해서는 영어, 힌디어뿐 아니라 그 밖의 언어에 대한 고려를 반드시 해야 하며 이와 더불어 여기에 생활 수준을 포함한 많은 고민 요소가 포함되어야 한다고 생각합니다. Rising of social and content-based commerce. Again, this is a global trend, but why it is important in India is basically the 70% of the population is again below 35 years of age, and everyone is hooked to social media all the time. So, a lot of companies target audiences through social media. They build their businesses across
around social media, and they sell their products through social media. And these are some of the sectors which which are prevalent using social media as their business platforms. 2020년에는 3억 7천만의 사용자가 모바일을 매일 200분 이상 사용하는 것으로 예측되며, 따라서 인도에서 소셜 및 컨텐츠 기반에 둔 상거래가 유망한 분야로 떠오르고 있다고 생각합니다. Yep. Health tech. Now, healthcare in India hasn't caught up with the rising population. If you look at healthcare in India, the state is not that great because it just has 0.62 doctors per 1,000 patients. So, which is not a great thing. So, India has to adopt digitalization. It has to adopt technology in order to match the population and give the healthcare to each and every individual in the country. 인도의 헬스테크 분야에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 1000명의 환자당 1명이 채 되지 않은 의사가 인도에 있는 게 현재 실정이며, 인도 헬스케어 시스템은 인구 증가 대비 여전히 부족한 게 현실입니다. 따라서 한국의 입장에서는 미래의 유망한 분야로 생각할 수 있을 것 같습니다. Now, in terms of education sector, again, the paid user base is growing at 44%. Now, the online education system is growing at 50%. The reason for this is India has a very young population, again, and people are slowly getting used to using mobile phones or technical applications for education. So there's a lot of scope in these sectors going forward, and these are some of the examples who have made it big in these sectors in India. 에듀테크 분야에서는 유료 이용자 연평균 성장률이 2016년 대비 2021년에는 44% 증가할 것이며, 온라인 교육 프로그램 시스템의 연평균 성장률은 2016년 대비 1.96% 증가할 것으로 예측됩니다. 따라서 모바일을 기반으로 한 다양한 서비스가 향후 인도에서는 모바일을 기반으로 한 다양한 서비스가 기대되는 분야입니다. Agri-tech. Again, this is a very sensitive sector in India because 50% of the country depends on agriculture. At the same time, the GDP contribution of that sector is below 20%. So, in other words, it has a very poor operational efficiency. So, there's a lot of scope in terms of India has to adopt technology in order to feed 1.4 billion people in the country. Those are some of the sectors where a lot of startups have already started working on. And there is a lot of scope just to make the agriculture smart. 인도의 농업 기술에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 50%의 인도 지역은 농업에 의존하고 있으며, 그에 반해 인도 GDP 기여도는 20%도 못 되는 것이 실정입니다. 따라서 농업 기술 분야의 발전이 시급하며, 그림에서 보시는 바와 같이 다양한 방법으로 개선 가능할 수 있을 것 같습니다. 또한 우리나라의 스마트 농업 기술도 인도 진출이 유망한 분야라고 생각합니다. That's the role of 씨비에이벤처스, what we do, how we help companies basically get to the country where you want to do business. So that's what we offer to the companies who wants to set up their businesses outside Korea. 이 슬라이드에서는 씨비에이벤처스의 역할에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 씨비에이벤처스는 투자 형태에 따른 법인 구성에 대해서 함께 고민하겠습니다. 여기에는 금융거래 및 다양한 법적 등록 절차를 포함합니다. 두 번째로 부동산, 투자, 지적재산권, 직원 등에 대한 등에 대한 많은 부분에 대해 저희는 많은 경험을 가지고 있으며 그에 대한 도움을 드릴 수 있다고 생각합니다. So I would like to conclude by saying that India is now ready for business. India is now free destination for enterprise. There have been glitches, but the government has been, is continuously improving the atmosphere for doing business for outsiders. So it is difficult to find right now such a free and growing market anywhere in the world. So I hope that you got the information that you wanted about India and the environment of business in India. Yep.
저는 인도가 세계 그 어느 나라보다도 가장 가능성 있는 시장이라고 자신합니다. 따라서 이제는 그 시장에 함께 들어갈 씨비에이벤처스의 파트너를 현재 찾고 있습니다. 지금까지 제 발표를 들어주셔서 감사하고요. 질문 있으시면 나중에 Q&A 세션에서 물어보시면 될 것 같습니다. 감사합니다.